Bonjour mes amis, nous sommes très heureux de vous voir ici. Aujourd'hui, notre thème est très spécifique. Nous allons lire le Bible, chapitre 5, et comme vous pouvez comme vous pouvez voir ici, nous allons lire euh, de, des selles. Des selles. Tu peux Qu'est-ce que redire, c'était ça, mon ami? like of that. We're going to talk Ah, about oui. that. Oui, tout commence. Great. I'm really curious about this. Eruption, deprivation. The greatest depression, man's depression before God that announces extinction. Noah gets the blessing from the God, the commission to build the kovчег. How to say kovчег? Ark. Yeah, exactly. Noah's Ark. And commissioned to build an ark. Yeah, that's what we're going to read, by the way, today. Ok. Lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, and when the man began to multiply on the face of the earth, and that the daughters were also born. And it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, когда люди начали умножаться Oui. на земле и родились у них дочери. Oui. Les filles de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et Ils en en prirent, prirent, ils en prirent et ils en prirent pour femmes parmi pour toutes femmes, celles qu'ils choisirent. femmes, Mhm. Pour femmes, oui. oui, pour femmes, One second. And that the daughters of God lived vir. trois, So, okay. That the daughters of God saw that their kids of daughters, man, filles, daughters, daughters, daughters of man were good. were beautiful, belle, And belle, what? beautiful, were beautiful, Ah, belle, oui, beautiful. And they took they took okay, I'll just read. And they took them wives of all which they chose. chose. Parmi, qu'est-ce que c'est parmi? Parmi among, on. And they took wives basically among every of them that to Yeah, choose. among all of them that they chose. Yeah, ils choisir. Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивые, и брали их себе в жены, какую кто избрал. That the sons of God told the daughters of men that they were fair, and they took them wives of all of which they chose. All of which they chose. All of which. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. De 120 ans. So the God said, my spirit will not stay here forever in the man, because man is nothing but flesh, and its days will be of 100 years, of 120 years. And the Lord said, my spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. Сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому А что они почему плоть. с пренебрегаемым-то? Yeah, it's a very interesting. It's a Russian translation, кахалем пренебрегаем, не кешер. Yeah, потому что здесь написано, because man is nothing but flesh, потому что человек является ничем, кроме как плотью. Но здесь пренебрегаем.
It's a different, really, kind of translation. Clearly, it's nothing but this, really. All right. Mhm. I don't understand the meaning. Ce jour seront de son bon temps. What is that supposed to mean? It means what it means, что люди будут жить всего лишь 120 лет, типа, им осталось 120 лет. Ah, ok. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que le Fils de Dieu furent venus vers le Fils Fils, des by the hommes, way, fils. Après fils. qu'il est fils, fils. Après que le Fils de Dieu furent venus Vers les filles, vers le Fils des hommes, filles, et qu'ils leur auront heureux, donné des enfants. heureux donner. Блять, заебало меня нахуй ошибаться уже, блять. Ok, sorry. Non, gentlemen, it's okay. Les gens, yeah, les gens étaient sur la terre en ces temps-là, après que le Fils de Dieu, furent venus vers le Fils des hommes et qu'elle leur eurent donné des enfants. Mhm. Ce sont ces héros qui Ces furent héros fameux, ces héros, ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. dans l'Antiquité. Mhm. Okay, generations were on the earth by the time goes on. Oh, After the these giants, гиганты. Исполины по-русски там. Гиганты, giants, giants, Gion giants, not generations but giants. Okay, giants. giants were on the earth by the time goes on. By the same time. In those After days, you can. after the sons of the god Jour was venu Came to the daughters of men. came to the daughters of men, and that give give them a birth, a child. Yeah, Give they them give them child. children. Mm-hmm. That was ours that was famous in antiquity. Yeah, Antiquity. Um, you can also read the English translation. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им, и это сильнее издревле, это сильные и издревле славные люди. There was giants in the earth in those days, and also after that, when the sons of God came and unto the daughters of men, and they bare Children. children to them, the same became mighty men, which were of old, men of renown. Yeah. Okay. Yeah. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur corps se portaient chaque jour uniquement vers le mal. And God saw that the what is that wickedness, and God saw that the wickedness of man was great on the planet, on the earth, and that all the thoughts of their heart uh, turned to every day only to the bad. And God saw that the Mhm. wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Великое извращение, All right, развращение человеков на земле. all right. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Encore, oui. And the God told himself, told to You have can also read the done English one. man on the English. earth. А, и раскаялся. Repented. Раскаяться это. Repentir. Repent. Ah, and the God repented to have created man on the earth, and he has affligé. Grieved. Certain grief.
il fut affligé. And he had a grief in his heart. He was great. Who is was Мгм. скорбел в сердце своем. And it repented the Lord that he had made man, grieved him at his heart. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, puis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands, car je me répands, car je me répands de les avoir faits. And God said, I will exterminate from the face of the earth the man that I've created, uh, from man to the cattle, to the reptiles, the birds of the sky, because I repent of having made them. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air, and for it repenteth me that I have made them. От человеков до скотов и гадов и птиц небесных и Okay. Mhm. Ok. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. But Noé found the grace of the eyes of the God. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Ной же обрел благодать перед очами. But why? Great man, absolutely. Yeah. MAGA man. Nothing to say. All right. Best son of his country. Absolutely, absolutely. Voici la postérité de Noé. Noé Wait, était. actually, let's ask why Yeah, Noé it's a was great. preferred by the God. Yeah, that's a great question. Let's ask this. Yeah, of course there will be Ask interpretations ChatGPT. because there are no clear mentionings that well he has a particular reason, right? We will see. Why was Noah Preferred by the God. the only one referred but the Genesis? The reason Noah is singled out as preferred by God in Genesis, specifically Genesis 6, 8, 9, is closely tied to his character and the moral state of the world at the time. Here's a careful breakdown. Wickedness of humanity. Genesis 6 describes a world filled with violence and people whose every inclination of the thoughts of their hearts was on evil all the time. Humanity had become thoroughly corrupt. Righteousness. In contrast, Noah is described as righteous man, blameless. I think, because they will explain it later, because this is what it says. Yeah. Yeah, Gotcha. Yeah. exactly. So it says 9. Let's 9. go. Let's read. So this is where they tell that he is actually righteous man. Yeah. That he is actually a righteous man. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. These are the generations of Noah. Noah was a just man and the perfect in his generations, and Noah walked with God. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный. Well, this is where they tell that. В роде своем Ной ходил перед Богом. Okay, continue. Noé engendra trois filles, Sem, Trois Cham et fils. Japheth. Trois fils. Trois fils. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japheth. Wait, what's time? Nic was 6.
Right. I have 40 more minutes to read Bible. 40 more minutes. Ok, Ok. pas de problème. Parce que j'avais une classe. Mhm. Oui. No, engendered, begat. Begat. Three kids, Sam, Three Sham, and sons, Japhet. specifically sons. Yeah, three sons. Yeah, merci. Mhm. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Pleine de violence. The earth was corrupt before God, and the earth was full of violence. The earth was also corrupt before God, and the earth was filled with violence. Mhm. Dieu regarda la terre, et voici, il était corrompu, corrompu. Corrompu, corrompu. Car tout chair, corrompu, car tout chair avait corrompu sa voix sur la terre. God regarded, uh, God rewatched the earth, and here it was completely corrupted, because every chair, Of flesh. every every flesh was corrupted in in itself on the earth, in its eyes. His way, sa voix, like road. His every road or uh, their road, voix, road. Yeah. And God looked upon the earth, and behold, was corrupt, for all flesh had corrupted his way upon the earth. Type shit. Yeah. God is disappointed. Absolutely. Well, you can go to a therapist. There are so many therapists on this planet. Absolutely. Alors, do you? He could create a therapist for himself. Yeah, if he is so powerful, why not just create a perfect one? Absolutely. You know, Um, it is a paradox. It is an own paradox. It's better to say that in Russian. Бог, дай задачу Богу, создать камень, который он не сможет поднять. Ведь он же всемогущ, то есть он может все. Вот задай ему задачу создать камень, который он не сможет поднять. Вот такой парадокс. yes, yes. Потому что он же всемогущ, как вы не можете поднять камень? Но вот Да, задача это создать камень, а он же всемогущ, то есть он может создать. да, Но и как да. он может создать, если он всемогущ? Да. Но он в том-то и всемогущ, что он может создать то, что сам не может сделать. Так он не может этого не... А он не может не сделать, потому Yeah, что он yeah. всемогущ. Yes, Yeah. absolutely. That's a great paradox. Well, ask a god to create something that he is not able to even pull up. Ok. Alright, let's go. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par des vermois, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Voici, je vais les détruire avec la terre. And God said unto Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through men, and behold, I will destroy them with the earth. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Je vais les détruire avec la terre. But it's very interesting. In the English Bible, they say with the earth, and in the French one also avec la terre. But in Russian, земли. But it has a different meaning. I mean, he will make sure that the earth remains. He's only going to destroy the man. But in the English Bible, they say that earth is also going to be destroyed. Don't ask such question, my friend. No, gentlemen. God is disappointed when you do that. Absolutely, gentlemen. Absolutely. Fais-toi un arche du bois des gophers, You go fait. tout dispose, des gophers, tout disposera cette arche en cellulé, Cellule. cellulé, Une cellule. ou en cellule, et tout l'enduara des poids en dedans et en dehors. Et Вот это on, тот случай, когда ты вообще нихуя не понимаешь. et on dehors, oui. Et on dehors, oui. Mhm, d'accord. You have to make you make
an arch above the Take a pool. look at the Russian one or English one. Сделай себе ковчег из дерева, гофер. Okay. Дерево гофер. You Видимо, dispose материал. that you dispose that arc. Uh, you dispose that arc. Okay. It's a kind of interesting thing, absolutely. In Russian Bible, there is no mention of tu disposeras cette hache en cellule. No mention, absolutely. No. Отделение сделай в ковчеге, yes, yeah. It's not this one, yeah, absolutely. Yeah, it's correct. Сделай отделение в ковчеге Ты и сделаешь эти... осмоли Да. внутри и снаружи. Ага. Make Make the... thee an ark of gopher wood. Room shalt thou make in the ark, and shall pitch it within and without with pitch. Type shit. And shall pitch it within and without with pitch. Yep. Pitch is like smala in this case. Okay, that's a very interesting thing. So because we are curious, we're going to take a look at what gopher wood is. Gopher wood. Gopher wood. Oh, by the way, this is something they make guitars from, really. Okay. We are going to take a look. Is it from the Bible only? Is it mythical? Yeah, I better just say, is gopher wood real? Real. Or it's trash. Appears the phrase gopher wood appears in Genesis 6:14, where God instructs Noah to build the ark. Is real identifiable type of wood is still debated. All right, so uncertain translation. The original Hebrew word is gopher, which occurs only once in the Bible. Only once, gentlemen. Ancient scholars and modern translators aren't certain what it refers to. Possible explanation: some think it could be a type of resinous wood, okay, that resists water. Others suggest it might refer to It's fine, laminated let's or go. Keep packed on going, wood bro. construction rather than a specific species. Are you in a hurry? You might be in a hurry, right? Yes, bro, I want to read. D'accord. By the way, on dit donc внутри, on dehors и снаружи. On dehors. No. Do you think it's still used? Absolutely. That's why I'm saying that on dit Okay. donc et on dehors. Yeah. Especially Okay. dehors. Okay. Oui. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. I don't know what coudées. This is the Meters. fashion. Make it the length of the arc shall be 300 cubits. Okay, локтей. Ага, coudées is локтей. Coudées lactée. 50 coudées de largeur. Largeur ширина. Ok, longueur is длина. Ok. И 30 coudées de hauteur. И высота hauteur. То есть делаем вывод. Longueur длина. Largeur ширина. Hauteur высота. Okay. And this is the fashion which thou shalt make it of. The length of the ark shall be 300 cubits, the breadth of the 50 cubits, and the height of it 30 cubits. Ok. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haute. I Tu think on U. établiras une porte sur les côtés de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Yeah, un étage inférieur, oui. You do an arc, une fenêtre. What is fenêtre? I forgot. No, with the window. Yeah. Arc with the window.
that you reduce à un coup de Локоть. Статуя. uh, and you сейчас и в локоть сведи его сверху. Охуенно. Ну, типа, You сделай в establish локоть a высоту, да. и дверь в ковчег сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. Угу, yeah. A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above, and the door of the ark shalt thou set in the side thereof. With lower, second, and the first stories shalt thou make it. Угу, yeah. D'accord. Oh, by the way, this is the end of it. Alright. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sur le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. And behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh, wherein is the breath of life from under heaven, and everything that is in the earth shall die. Okay, yeah. Tout ce qui est sur la terre пérira. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами, все, что есть на земле, лишится. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais, mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes filles, ta femme et les femmes de tes filles avec toi. Tes But I fils, establish an tes alliance fils, with you. uh-huh. Tes fils, Et oui. femmes, et But I femmes. establish an alliance with you. Et femme, ta femme, ta femme. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Yeah. But I establish an alliance with you. You enter in the oak ark with your kids, with your women, and women of your kids with you. The women and the sons with you. Yeah. And your sons with you. Tes fils avec toi. Oui. But with thee I will But establish with my thee covenant. will I establish my covenant, and thou shalt come into the ark, thou and thy sons, and thy wife, and thy sons' wives with thee. Yes. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura, il y aura un mâle et une femelle. Une femelle. Of all that, of all that sees, of all flesh, uh, you will make them enter the ark, two of each species, so as to conserve them in life with you. There will be a male and a female. Of every living thing of all flesh, two of every sort shalt thou bring into the ark. To keep them alive with thee, they shall be male and female. Continue. 12 sous selon leur espèce, Des du oiseaux, bétail selon son espèce, des des oiseaux, oiseaux, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, douze de chaque, oh non, deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. conserve. Every bird according to their species, every cattle according to their species, and every reptile on the earth according to their species, two of each species coming with you, Will come. Will with come which with you you, can yeah. conserve a life. Yeah, absolutely. Will come with you, yeah. Mm-hmm. Uh, of
fowls after their kind, and the cattle after their kind, of every creeping thing on the earth after his kind, two of every sort shall come unto thee to keep them alive. Из птиц породы их, и из котов породы их, и из всех пресмыкающихся по земле породы их, из всех по паре ведут тебе, чтобы остались в живых. Yeah, it's very interesting. You remember we were watching the video about Big Smoke's order, Yeah. and the guy said burger, foul burger. You remember this foul burger, like burger is Yeah. pizza, foul burger. Yeah, that's what it comes from. That's where it comes from. Foul burger. All right. It's another interesting thing is that they in the English Bible they don't call reptile like reptile, just a creepy thing, страшная вещь, creepy thing, and in Russian присмыкающийся they call it, but in the French one reptile. И Ну, toi? пресмыкаешься, потому что синодальный перевод 19 век. Yeah, absolutely. Yeah, but it doesn't seem like it's very old. I mean, I understand the Russian translation absolutely. Maybe they changed Yeah, something. indeed. Ok. Et toi, prends de tous les éléments qui le mangent et fais, et fais une provision auprès de toi afin qu'il te serve de nourriture en ces cas. En ces cas. And take thou unto thee of all food that is eaten, and thou shalt gather it to thee, and it shall be for food for thee and for them. Ты же возьми себе всякой пищи, какой питаются, и собери к себе. И будет она для тебя и для них пищею, enfant, qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. That's what Noé done. He done everything that God ordered him. Yeah. Thus did Noah, according to all that God commanded him, so did he. Yeah, that's the end of the sixth chapter. C'est la fin des 6 chapitres. 6 chapitres. Est-ce que tu veux continuer avec le 7e chapitre? Non, parce que j'avais en classe J'avais à voir dans en 4. course. En course, oui. Je vais voir en course dans 4. 20 minutes? Dans. Hold on. 4, 4 minutes. Non, non, ni 4 à 40. Ah, 40 minutes. 40 minutes, oui. 40 minutes. Et il a besoin de préparer Oui, un oui, peu. oui, j'ai besoin de préparer, oui. Mhm. D'accord. Merci beaucoup pour votre attention. Merci C'était beaucoup. chapitre 6 et le suivant et le 7e. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.